तसंच आता इथं काय आहे 1 + 5 रेस टू 1 आहे. ह्याला न्यूमरेटरला लिहायचं असेल तर कसं लिहावं लागेल 1 + 5 रेस टू -1 इंटू एक्स रेस टू एम. ओके, मग इथे जे 1 + 5 रेस टू -1 आहे ह्याच्यासाठी आपल्याला 1 + x रेस टू -1 1 - x रेस टू -1 हा फॉर्म्युला यूज करावा लागेल. ओके, आपण एक्झाम्पल घेऊ तुम्हाला समजेल. सो राईट डाऊन द फर्स्ट एक्झाम्पल. सो solve d cube minus 3d plus 2 solve d cube minus 3d plus 2 into y is equal to x. Okay, so first of all we find complementary function. Okay, so for finding the complementary function we have to write the auxiliary equation for above differential equation. So the auxiliary equation is d cube minus 3d plus 2 is equal to 0. Okay, so now we write this as, आता ह्याचे सिंथेटिक डिव्हिजन ने फॅक्टर्स काय मिळतील आपल्याला 1 डी स्क्वेअर ची 0 -3 आणि 2. 1 घेतला 1 into 1 1 0 plus 1 is 1 1 into 1 is 1 -2 आणि 0 म्हणजे ह्याचे फॅक्टर्स काय आले d -1 d स्क्वेअर मायनस डी सॉरी डी स्क्वेअर प्लस डी -2 म्हणजेच ह्या टर्म्सचे फॅक्टर काय आले d -1 डी स्क्वेअर प्लस डी -2 इज इक्वल टू 0. आता ह्या -2 चे असे फॅक्टर्स की ज्याचं मल्टिप्लिकेशन -2 आलं पाहिजे आणि ऍडिशन +1 आली पाहिजे ना. सो डी 2 आणि -1 2 आणि -1 चं मल्टिप्लिकेशन -2 येते आणि दोघांचे ऍडिशन किती येते 1. म्हणजे त्याचे नेक्स्ट फॅक्टर काय झाले d -1 and d plus 2 is equal to 0. So roots of the auxiliary equation 1 1 -2. Okay, now we write complementary function is equal to 1 1 is real and repeated, so c1 plus c2x into e raised to x plus -2 is real but which is not repeated, so c3 into e raised to -2x. Okay, आता आपण पर्टिक्युलर इंटिग्रल कसा फाइंड करायचा ते बघू. So we find the particular integral. So here particular integral is equal to 1 upon d cube minus 3d plus 2 into x. Okay, now we are going to write this f of d as 1 plus okay, जर ह्या होल टर्म मधून आपण 2 कॉमन काढलं ठीक आहे तर काय येणार आहे 1 minus 3d minus d cube upon 2 into x येते. जर ह्या 2 ने आत मल्टिप्लाय केलं तर आपल्याला ऍज इट इज वरची टर्म मिळते की नाही बघा 2 मायनस काय येणार आहे 3d हे मायनस मायनस प्लस होईल प्लस डी क्यूब. इथं आपण 2 कॉमन का काढले दिलेल्या एफ ऑफ डी ला आपल्याला 1 + 5 मध्ये लिहायचं आहे. मग आता इथं डी कॉन्स्टंटची टर्मच कॉमन काढावं लागेल ना 1. तर सगळं जाऊ द्या ह्या दिलेल्या इक्वेशनला 2 ने मल्टिप्लाय करा आणि 2 ने डिवाइड करा. ठीक आहे 2 मल्टिप्लाय करतोय 2 ने डिवाइड केले तर काय येणार आहे हे डिवाइडेड बाय 2 + 1 येईल ना. ओके, यालाच आपण कसं लिहू शकतो इज इक्वल टू 1 upon 2. हे जर न्यूमरेटरला लिहिलं तर काय होणार आहे 1 - 3d minus d cube divided by 2 raised to -1 into x. आता इथं 1 - x raised to -1 चा फॉर्म्युला यूज करावा लागेल. तो काय होता 1 + x म्हणजे ही टर्म 3d minus d cube upon d square plus so on लिहू आपण x. ठीक आहे, आता ह्या दोन्ही टर्मला x ने मल्टिप्लाय करू आपण
1/2 इंटू काय येणार आहे 1 इंटू एक्स प्लस आता इथं 3D इंटू एक्स 3D इंटू एक्स मायनस डी क्यूब इंटू एक्स. ओके, आता इकडे लक्ष द्या, हे 1/2 एक्स प्लस 3 इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स. डी म्हणजे काय आहे डी बाय डी एक्स. सो डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स इज 1 म्हणजे इथे किती आलं 3 मायनस थर्ड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स किती असणार आहे. ओके, डी क्यूब म्हणजेच काय डेरिव्हेटिव्ह ऑफ डी स्क्वेअर इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स. एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह किती असणार आहे 1. इकडे लक्ष द्या, डी म्हणजे काय आहे डी बाय डी एक्स आहे बरोबर. इथं आपल्याला काय दिले डी क्यूब दिले. डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स किती असणार आहे 1. ओके, हा फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह 1 झाला. ह्या 1 चा डेरिव्हेटिव्ह किती असणार आहे. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टंट इज हॅलो, मी ह्याच्या आधीच्या लेक्चरला सांगितलं होतं तुम्हाला एक्स रेस टू एन चा डेरिव्हेटिव्ह कसा फाइंड करायचा. डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स रेस टू एन मायनस 1. आता इथं एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1 कसा आला 1 into x raised to 1 minus 1 x raised to 0 which is 1. Okay, so third order derivative of x is 0. एवढं लक्षात राहील. इथं डी क्यूब असेल आणि इथं जर एक्स क्यूब असेल तरच डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करता येईल. मी एक्सप्लेन कसं करू मला समजत नाही आता. बर, एवढं लक्षात ठेवाल. इथं डी ची जी पॉवर आहे ती जर इथल्या एक्स पेक्षा मोठी असेल तर ही टर्मची व्हॅल्यू किती येईल 0. इकडे बघा डी रेस टू 4 इंटू एक्स स्क्वेअर आहे. डी ची पॉवर 4 आहे एक्स ची 2 आहे म्हणजेच एक्स च्या पॉवर पेक्षा डी ची पॉवर मोठी आहे म्हणजे हे टर्म किंवा हे डेरिव्हेटिव्ह किती येईल 0. ओके, सो विच इज इक्वल टू डिनॉमिनेटर मधलं 2 राहिला. सो पी आय किती आला 1/2 प्लस एक्स प्लस 3/2. सो पर्टिक्युलर इंटिग्रल कसं लिहिणार तुम्ही y is equal to cf plus pi. So the complete solution is y is equal to cf plus pi. So y is equal to cf किती आलता आपला c1 plus c2x into e raised to x plus c3 into e raised to minus 2x plus our pi is 1/2 x plus 3/2. ओके, आपण काय बघतोय पर्टिक्युलर इंटिग्रल ऑफ द फॉर्म कॅपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू एम. ह्या प्रकारचे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करण्यासाठी किंवा पर्टिक्युलर इंटिग्रल फाइंड करण्यासाठी हे जे बायनॉमियल एक्सपान्शन आहे ह्याचा फॉर्म्युला आपल्याला यूज करावा लागेल. 1 plus x raised to minus 1 is 1 minus x plus x square minus x cube and so on. Second is 1 minus x raised to minus 1 which is equal to 1 plus x square plus x cube and so on. ओके, तर त्याचा पी आय कसा फाइंड करतो आपण दिलेल्या 1/f ऑफ डी ला 1 plus phi ऑफ डी मध्ये लिहितो आणि परत ते न्यूमरेटरला 1 plus phi ऑफ डी रेस टू मायनस 1 इंटू गिवन एक्स रेस टू एम. इथे एक्झाम्पल काय दिले आपल्याला सॉल्व डी क्यूब मायनस 3d प्लस 2 इंटू वाय इज इक्वल टू एक्स. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन which is d cube minus 3d plus 2 is equal to 0. By synthetic division we find the factors of these auxiliary equation. So we get the roots of the auxiliary equation as 1 1 minus 2. Okay, so from these roots we have written the complementary function which is c1 plus c2x
into e raised to x plus c3 into e raised to minus 2x. Okay, now we move towards particular integral. So particular integral is equal to 1 upon f of d into x raised to m. Okay, so here 1 upon f of d is d cube minus 3d plus 2. Now we have to write this f of d as 1 plus phi of d. So आपण इथे कॉन्स्टंट आहे म्हणून आपण कॉन्स्टंट कॉमन काढला 1 मायनस फाय ऑफ डी मध्ये आलं हे ह्यालाच न्यूमरेटरला नेलं तर 1 मायनस दिस फाय ऑफ डी रेस टू मायनस 1 इंटू एक्स मग ह्याला 1 कन्सिडर केलं ह्याला एक्स कन्सिडर केलं 1 मायनस एक्स रेस टू मायनस 1 चा फॉर्म्युला 1 प्लस एक्स स्क्वेअर. ओके फक्त आपण एवढीच टर्म घेतली बाकीचे सो ऑन का तर त्या टर्म्सचा आपल्याला नेक्स्ट व्हॅल्यू काय येणार आहे झिरोच येणार आहे. ओके सो एक्स ने आत मल्टिप्लाय केलं सिम्प्लिफाय केल्यानंतर आपला पर्टिक्युलर इंटिग्रल किती आला 1/2 एक्स प्लस 3/2. Okay, so then we have written the complete solution as y is equal to cf plus pi. So y is equal to c1 plus c2x e raised to x plus c3 e raised to minus 2x plus 1/2 x plus 3/2. Okay, write down this. First of all, write down these two formula which we are going to use frequently.
झालं मॅम. So write down the solution. Y is equal to CF plus PI. So we will see the next example. Okay, so next example is solve d raised to 4 minus 2d cube plus d square into y is equal to x square. Okay, so first of all we write the auxiliary equation of above differential equation, as the auxiliary equation is काय असणार आहे, d raised to 4 minus 2d cube plus d square is equal to 0. होल टर्म मधून d square कॉमन काढलं तर राहतंय काय, d square minus 2d plus 1 is equal to 0. आता हे d square minus 2d plus 1 चे असे फॅक्टर पाडायचे ह्या 1 चे की ज्याचं मल्टिप्लिकेशन 1 आलं पाहिजे आणि ऍडिशन -1 आली पाहिजे. -1 into -1 1, -1 -1 -2. So the factors are d square, d minus 1, d minus 1, which is equal to 0. So d is equal to 1 1 and d square is equal to 0 is nothing but d is equal to 0 and d is equal to 0. Okay, so roots of the auxiliary equations are 1 1 and 0 0, which are real and repeated. So we write the complementary function as for this 1 1 c1 plus c2x into e raised to x plus for this 0 0 c3 plus c4x into e raised to 0x. Okay. Now we move towards finding our particular integral. So particular integral is equal to 1 upon f of d into x square. Okay, so here f of d is d raised to 4 minus 2d cube plus d square into x square. आता ह्या टर्मला आपल्याला 1 plus 5 of d मध्ये लिहायचं आहे. मग लोएस्ट d ची पॉवर कुठली आहे, d स्क्वेअर जर आपण कॉमन काढला तर राहणार काय, 1 plus d square minus 2d. ओके, into x square. हे कुठल्या फॉर्म मध्ये आलं, 1 plus 5 of d. So 1 upon d square into काय आलं, 1 plus d square minus 2d raised to -1 into x square. ह्यालाच आपण 1 plus x ह्याला x कन्सिडर केलं तर एक्सपान्शन कसं येणार आहे, 1 plus d square 1 minus d square minus 2d plus x square म्हणजे d square minus 2d bracket square minus so on into x square. Okay, so is equal to 1 upon d square 1 minus d square minus 2d into x square plus याचा एक्सपान्शन केलं तर काय येणार आहे, d raised to 4 minus 4d cube plus 4d square into x raised to x square. Okay, इथे पण x square येईल. So is equal to 1 upon d square x square minus derivative of x square is second order derivative of x square is, बरं आपण लिहू वाटलं तर minus d square into x square plus 2 into derivative of x square plus d raised to 4 into derivative of x square minus 4 into d cube of x square plus 4 into d square of x square. आता सांगितलं तुम्हाला x ची पॉवर d च्या पॉवर पेक्षा लहान असेल तर काय येणार आहे, 0. म्हणजे ह्या दोन टर्म्स काय येतील, 0. सो 1 upon d square x square minus derivative of x square is 2x and again derivative of 2x is 2 plus 2 into derivative of x square is 2x and these 2 4 plus 4 into second order derivative of x square is 2. 2 into 4 is 8. So which is equal to 1 upon d square x square plus 4x plus 6.
Okay, आता 1 upon d is nothing but integration. So we can write this as 1 upon d square x square plus 4x plus 6. ठीक आहे, हे 1 by d as it is. 1 upon d म्हणजेच काय, इंटिग्रेशन ऑफ x square plus 4x plus 6 dx. Okay, now 1 upon d integration of x square is x cube by 3 plus integration of 4x is 4x square by 2 plus integration of 6 is 6x. Again 1 upon d is nothing but integration of x cube by 3 plus 4x square by 2 plus 6x dx. Okay, now integration of x cube is x raised to 4 divided by 4 into 3 12 plus integration of x cube is x square is 2 x cube by 3l and here 2 plus integration of x is x square by 2. So simplify केलं तर x raised to 4 divided by 12 plus 2x cube divided by 3 plus 3x square. हा तुमचा काय आला, particular integral. So general solution or the complete solution of above differential equation can be written as y is equal to complementary function plus particular integral. So y is equal to CF plus PI. So CF किती आला तुमचा, C1 plus C2x into e raised to x plus C3 plus C4x into e raised to 0x plus pi is x raised to 4 by 12 plus 2x cube by 3 plus 3x square. Okay, काय दिलं आपल्याला, पर्टिक्युलर इंटिग्रल ऑफ द फॉर्म x raised to m आपण बघतोय. So we have given d raised to 4 minus 2d cube plus d square into y is equal to x square. So first of all we write the auxiliary equation for above differential equation as d raised to 4 minus 2d cube plus d square is equal to 0. So after simplifying we get roots of the auxiliary equation as 1 1 0 0. From these we write the complementary function as c1 plus c2x into e raised to x plus c3 plus c4x into e raised to 0x. Okay, now we move towards finding our particular integral, which is equal to 1 upon f of d into x square. Here f of d is d raised to 4 minus 2d cube plus d square into x square. So we write this f of d as 1 plus phi of d, which is equal to d square common काढला 1 plus d square minus 2d into x square. ह्यालाच न्यूमरेटरला नेलं तर रेस टू मायनस 1. हा ब्रॅकेट आपण 1 प्लस ह्याला x कन्सिडर करून एक्सपांड केला. ओके, ओके झालं हे लिहून.
झालं मॅम. Okay. So we will see the next example, which is similar to this previous example. Okay. So solve d cube plus 3d square plus 2d into y is equal to x square. Okay. So we have to find the particular integral and complementary function for this differential equation. Okay, so first of all we write its auxiliary equation. Okay, so its auxiliary equation is d cube plus 3d square plus 2d is equal to 0. हॅलो बोला. मॅम, व्हॉइस येत नव्हतं आतापर्यंत तुमचं. मी म्यूट केलं होतं, सॉरी. ऍक्च्युली तर खूप बडबड सुरू आहे, ते तोच आवाज जाईल म्हणून मी म्यूट केलं होतं. ओके, मी एक्सप्लेन करते, काही प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे.
सो आपल्याला दिलंय काय, सॉल्व डी क्यूब प्लस 3d स्क्वेअर प्लस 2d इज इक्वल टू into y is equal to x square. Okay, so we have given differential equation. First of all, we have written auxiliary equation for above differential equation as d cube plus 3d square plus 2d is equal to 0. होल टर्म मधून आपण d कॉमन काढलं, d काय आलं, d कॉमन काढलं तर d स्क्वेअर प्लस 3d प्लस 2 इज इक्वल टू 0. फॅक्टर्स काय मिळाले आपल्याला, d is equal to d plus 2 and d plus 1 is equal to 0. So the roots of the auxiliary equation are d is equal to 0, minus 1, minus 2. And from these three roots, these roots are real and distinct. So we have written complementary function as c1 e raised to 0x plus c2 e raised to minus x plus c3 e raised to minus 2x. Okay, now particular integral is equal to 1 upon f of d into x raised to m. F of d is 1 upon d cube plus 3d square plus 2d into x square. So 1 upon 2d जर आपण यातून कॉमन काढलं तर राहतंय काय, 1 plus 3d plus d square divided by 2. So आपण याला कसं लिहिलं, 1 upon 2d 1 plus 3d plus d square by 2 raised to minus 1 into x square. ह्याला 1 into ह्या होल टर्मला x कन्सिडर केलं, इथं प्लस आहे इथं मायनस आहे, 1 plus x plus 1 plus x raised to minus 1 चं एक्सपान्शन यूज केलं, 1 minus x plus x square minus x cube and so on. फक्त पहिल्या दोन टर्म घेतल्या आपण, ठीक आहे. मग आत मल्टिप्लाय केलं, आन्सर काय आलं, 1 upon 2d into x square minus 3x plus 10. 1 upon d is nothing but integration. So 1 by 2 into integration of x square minus 3x plus 10 is x cube by 3 minus 3x square by 2 plus 10x. झालं मॅम.
झालं मॅम. Solve d square plus d into y is equal to x square plus 2x plus 4. Okay. So first of all, we write auxiliary equation. So its auxiliary equation is, its auxiliary equation is d square plus d is equal to 0. d कॉमन काढला तर राहतंय काय, d plus 1 is equal to 0. म्हणजेच d is equal to 0 and d plus 1 is equal to 0. So roots of the auxiliary equation are d is equal to 0 and minus 1, which are real and distinct. So from these roots we write complementary function is equal to c1 e raised to 0x plus c2 e raised to minus x. Okay. Now we find particular integral. So particular integral is equal to 1 upon f of d, that is d square plus d into capital X is x square plus 2x plus 4. आता हे d square plus d आहे, आपल्याला 1 plus d च्या टर्म मध्ये आणायचंय. जर 1 upon d कॉमन काढलं तर राहतंय काय 1 plus d into x square plus 2x plus 4. Okay. So हे 1 upon d as it is, 1 plus d ला जर न्यूमरेटरला नेलं तर 1 plus d raised to minus 1 into x square plus 2x plus 4. Okay. So next step काय असेल, is equal to हे 1 upon d ह्याला x म्हणलं तर 1 plus d raised to minus 1 चं काय येणार आहे, 1 minus d plus d square minus d cube plus so on into x square plus 2x plus 4. So is equal to 1 upon d into 1 नि ह्याला मल्टिप्लाय केलं तर x square plus 2x plus 4 minus d into x square plus 2x plus 4 plus d square into x square plus 2x plus 4. आणि पुढच्या टर्म आपण स्किप करतोय का, तर इथं एक्स स्क्वेअर ची टर्म आहे, इथं डी क्यूब आहे. एक्सच्या पॉवर पेक्षा डी ची पॉवर मोठी आहे, म्हणजे नेक्स्ट टर्म काय येणार आहे, 0. ओके. सो 1 upon d this x square plus 2x plus 4 as it is, derivative of x square is 2x minus derivative of 2x is 2 plus derivative of constant is 0 plus second order derivative of x square is 2. So is equal to 1 upon d, हे 2x, हे minus 2x, हे plus 2, हे minus 2 cancel होईल, राहील काय x square plus 4 and 1 upon d is nothing but integration of x square plus 4 dx. Therefore particular integral is equal to x cube upon 3 plus 4x. So the complete solution or the general solution of above differential equation can be written as y is equal to CF plus PI. So y is equal to CF is C1 e raised to 0x plus C2 e raised to minus x plus PI is x cube by 3 plus 4x. Okay. Write down this. See, here we have given d square plus d into y is equal to x square plus 2x plus 4. So first of all, we have written its auxiliary equation as d square plus d is equal to 0. So d into d plus 1 is equal to 0. Therefore d is equal to 0 and d plus 1 is equal to 0. So we get roots of auxiliary equation as 0 and minus 1. Okay. Now we write complementary function as c1 e raised to 0x plus c2 e raised to minus x. Now particular integral is equal to 1 upon d square plus d into x square plus 2x plus 4. ओके. पण ह्या d स्क्वेअर प्लस d ला आपल्याला 1 plus 5 of d मध्ये लिहायचंय. सो d कॉमन काढला, राहिलं काय 1 plus d.
सो ह्या 1+d ला न्यूमरेटरला शिफ्ट केलं तर रेस टू -1 येणार. ओके, नेक्स्ट स्टेप आपण काय केली, हे 1 - 1 + d रेस टू -1 ला 1 + x रेस टू -1 चं एक्सपान्शन यूज केलं. 1 - d + d² - d³ इंटू धिस टर्म. ओके, आपण नंतर काय केलं, हा एक ब्रॅकेट आहे आणि हा एक ब्रॅकेट आहे. ह्या ब्रॅकेट मध्ये 4 टर्म आहेत आणि इथं एक टर्म आहे. हा आपला x⁻m आहे, म्हणून आपण ह्या टर्मनी प्रत्येक टर्मला मल्टिप्लाय केलं. ओके, सो इथं काय, d म्हणजे फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह, हा d² म्हणजे काय, सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह. ओके, so after simplification we get 1/d into x² + 4. So 1/d is nothing but integration. So integration x³ / 3 + 4x. So complete solution is y is equal to cf + pi. So y is equal to c1 e raised to 0x + c2 e raised to -x + x³ / 3 + 4x. Okay, write down these. मॅम त्या d² सिम्प्लिफिकेशन का केलं नाही? हॅलो मॅम. हा बोला. मॅम ते d² परत सिम्प्लिफिकेशन का केलं नाही? हा तिथलं. हा तेच. d² सिम्प्लिफिकेशन केलं म्हणजे काय केलं, हा d² म्हणजे काय, सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह आहे. ठीक आहे, मग आता हा x² चं फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह काय येणार, 2x, आणि सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह काय येणार, 2. पण आता इथं काय, 2x आणि d² आहे. x ची पॉवर d पेक्षा लहान आहे, म्हणजे इथून पुढच्या टर्म्स काय येतील, काय 0. सांगितलं, 0. ओके, हा ठीक. झालंय मॅम. ओके, झालं. देन नेक्स्ट एक्झाम्पल तुम्ही सॉल्व करताय, मी एकटीच बडबड करते. सॉल्व d² + 2d + 2 into y is equal to x² + 1. ओके, आता तुम्ही सांगाल, मी फक्त लिहिणार. ठीक आहे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राईट इट्स ऑक्झिलरी इक्वेशन. ओके, so first of all write its auxiliary equation is, चला काय असेल, d² + 2d 2d + 2. equals to 0. ओके, ठीक आहे. सो आता आपल्याला ह्याचे रूट्स फाइंड करायचे. ठीक आहे, तर अशा 2 चे कुठले फॅक्टर्स मिळतात का,
ज्याचं मल्टिप्लिकेशन 2 आणि ऍडिशन 2 येईल. मग आता इथं आपल्याला काय यूज करावं लागेल, डी इज इक्वल टू मायनस बी प्लस मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस 4ac अपॉन 2a. सो बी ची व्हॅल्यू किती असणार आहे, तर -2 प्लस मायनस बी स्क्वेअर किती आहे 4, राईट. Yes. मायनस 4 इंटू 2 किती येईल 8 डिवायडेड बाय 2. So is equal to -2 plus minus square root of -4 upon 2, which is equal to -2 plus minus 2 into square root of I minus I, which is okay. असं लिहू शकतो ना, हे -4 is equal to square root of 4i square, which is equal to 2i divided by 2. So 2 ह्याच्यातून 2 कॉमन काढलं तर 2 will get cancel. So 1 plus minus I हा आपला काय मिळाला, रूट्स ऑफ द ऑक्झिलरी इक्वेशन. नाव कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन कसं लिहितो, अल्फा प्लस बीटा आय आलं तर e रेस टू अल्फा एक्स c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 sin बीटा एक्स. त्याच्यावरून कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन आपला कसा येईल, e रेस टू अल्फा एक्स इज हियर, अल्फा इज 1. 1. yes, c1 cos beta is also 1, right? 1. c1 cos x plus c2 sin x. ओके, आता आपण पर्टिक्युलर इंटिग्रल फाइंड करूया. ठीक आहे. सो पर्टिक्युलर इंटिग्रल इज इक्वल टू काय येणार, 1 अपॉन एफ ऑफ डी इज 1 अपॉन डी स्क्वेअर प्लस 2d प्लस 2 इंटू कॅपिटल एक्स इज एक्स प्लस 1. ठीक आहे. आता ह्या 1 अपॉन एफ ऑफ डी ला, ह्या एफ ऑफ डी ला 1 प्लस फाय ऑफ डी मध्ये लिहायचंय आपल्याला. मग आता काय करावं लागेल इथं सांगा, काय कॉमन काढावं लागेल म्हणजे 1 येईल. जर कॉन्स्टंट आला असेल तर कॉन्स्टंटची टर्म काढायची, जर कॉन्स्टंट नसेल तर डी ची टर्म नसेल तर डी स्क्वेअर ची कॉमन काढायची. मग आता इथं कॉन्स्टंटची टर्म आहे, मग काय कॉमन निघेल 2. 2. सो 2 इंटू 1 प्लस डी स्क्वेअर प्लस 2d डिवायडेड बाय 2. ओके, इंटू एक्स प्लस 1. नाव याला आपण न्यूमरेटरला शिफ्ट केलं तर काय येईल, 1/2 इंटू काय येणार आहे 1 प्लस डी स्क्वेअर प्लस 2d डिवायडेड बाय 2 इंटू रेस टू -1 इंटू एक्स प्लस 1. ओके, नाव हे जे डी स्क्वेअर प्लस 2d प्लस डिवायडेड बाय 2 आहे, ह्याला एक्स कन्सिडर करून 1 प्लस एक्स रेस टू -1 चा फॉर्म्युला यूज करावा लागेल. सो इज इक्वल टू काय येईल, हे 1/2 1 मायनस एक्स येईल, राईट. डी स्क्वेअर प्लस 2d डिवायडेड बाय 2 प्लस ह्या टर्मचा काय येणार आहे स्क्वेअर. सो डी स्क्वेअर प्लस 2d डिवायडेड बाय 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस सो ऑन इंटू एक्स प्लस 1. ओके, आता ह्या एक्स प्लस 1 नी ह्या तिन्ही ब्रॅकेटला, आता इकडे लक्ष द्या, इथं काय डी स्क्वेअर प्लस 2d आणि ह्याचा स्क्वेअर दिलाय, पण एक्स ची पॉवर किती आहे आपल्या 1 आहे, म्हणजे ही टर्म पण कशी होईल नंतर 0 येईल ना. सो आपण काय लिहू, इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 ला एक्स प्लस 1 नी मल्टिप्लाय करू. ओके, मायनस आता इथं डी स्क्वेअर बाय 2 इंटू एक्स प्लस 1 मायनस 2 विल गेट कॅन्सल. ठीक आहे, 2 अपॉन 2 इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स प्लस 1 येईल, राईट, प्लस सो ऑन. ओके, सो 1/2 इंटू एक्स प्लस 1 येईल. ओके, आता इथे एक्स ची पॉवर 1 आहे, डी ची 2 आहे, एक्स ची पॉवर डी पेक्षा लहान आहे, म्हणजे ही टर्म काय येईल 0. ओके, मायनस 2 विल गेट कॅन्सल, राईट. सो डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स इज 1. ओके, हे 1 हे -1 कॅन्सल होईल, राहील फक्त काय एक्स अपॉन 2. ओके, सो हा आपला पर्टिक्युलर इंटिग्रल आला. कंप्लीट सोल्युशन काय असणार आहे, y इज इक्वल टू cf प्लस पी आय, दॅट इज c1 cos x प्लस c2 sin x इंटू पर्टिक्युलर इंटिग्रल इज x बाय 2 d स्क्वेअर d रेज टू 4 d स्क्वेअर
वेट, ह्या टर्मचं जर आपण एक्सपान्शन केलं तर इथं काय येते d⁴ प्लस हॅलो मॅम. हा मॅम तिथे x² + 1 आहे, तुम्ही x+1 घेतलंय. अच्छा, इथे x+1 करू मग. ओके, आता बरोबर येईल. ओके, सो इथं एक टर्म राहील ना आपली, हे d⁴ येईल प्लस 4d³ येणार. अरे, ह्या टर्मचं ब्रॅकेट एक्सपान्शन केलं तर काय d⁴ प्लस 4d³ प्लस 4d² येईल. म्हणजे इथं काय राहील प्लस 2d² इंटू x+1, म्हणजे काय राहणार आहे, 0च येते. ठीक आहे, राईट. झालं मॅम. ओके, नेक्स्ट एक्झाम्पल बघू. सॉल्व d² प्लस d minus 2 into y is equal to 1 plus x square. Okay, so first of all we write its auxiliary equation. Okay, so its auxiliary equation is काय येणार आहे, d² plus d minus 2 is equal to 0. ओके, नाउ ह्या -2 चे असे फॅक्टर्स पाहिजेत की ज्याचं मल्टिप्लिकेशन -2 आलं पाहिजे आणि ऍडिशन 1 आली पाहिजे. सो 2 and -1, 2 into -1 is -2, 2 plus -1 is 1. So we can write as d plus 2 and d minus 1 is equal to 0. So we get roots as 1 and -2. And from these two roots, we can write complementary function as c1 e raised to x plus c2 e raised to -2x, right? Okay, now we find our particular integral.
So pi is equal to 1 upon f of d is d square plus d minus 2 into 1 plus x square. Okay. आता इथं कॉन्स्टंट इज -2, सो 1 अपॉन -2 आपण कॉमन काढलं तर राहणार काय 1 असं लिहू 1 मायनस डी स्क्वेअर प्लस डी अपॉन 2 ओके into 1 plus x square. Okay, now we shift this 1 minus phi of d term to the numerator. So is equal to -1/2 1 minus d square plus d divided by 2 raised to -1 into 1 plus x square. Okay. So now we expand this bracket as 1 minus x raised to 1, that is 1 plus x square plus x cube, and so on. So -1/2 into 1 plus d square plus d divided by 2 plus d square plus d divided by 2 bracket square, and so on, into 1 plus x square. Okay. Now we write this as -1/2 multiply करू 1 plus x square plus d square by 2 into 1 plus x square plus d by 2 into 1 plus x square. Okay. Now ह्या ब्रॅकेटचा आपण स्क्वेअर केला तर येते काय d raised to 4 plus 2d cube plus d square divided by 4. ओके. आता ही टर्म घेतली आणि ही टर्म घेतली तर काय येणार आहे इथं x स्क्वेअर हायेस्ट पॉवर आहे x स्क्वेअर ची पॉवर d पेक्षा कमी आहे म्हणजे ह्या दोन्ही टर्म्सची व्हॅल्यू किती येईल 0. मग आपल्याला लागेल फक्त कुठली d स्क्वेअर बाय 4. सो d स्क्वेअर बाय 4 into 1 plus x square. आता आपण हे डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करू. काय येईल हे -1/2 as it is 1 plus x square. Okay. Second order derivative of 1 is 0. Second order derivative of x is 0. Second order derivative of x square is 2 divided by 2 plus d by 2. 1 by 2 as it is due. 1 चा 0, x चा 1 plus x square चा 2x. Similarly 1 by 4 into 2x. Okay. So is equal to -1/2 1 plus x square plus 1 plus 1 by 2 plus x by 2, which is equal to काय येईल आता हे x plus x 2x -1/2 x square plus 2x plus x by 2 plus किती येईल 2 plus 1 by 2, which is equal to -1/2 x square plus 4 plus 5x by 2 plus 5 by 2. This is our particular integral. So y is equal to c1 e raised to x plus c2 e raised to -2x. Pi is -1/2 x square plus 5x by 2 plus 5 by 2. सॉरी इथं 2 येते फक्त. सो आपला आन्सर काय येणार आहे वेट -1/2 आता काय येणार आहे 1/2 plus 1/2 1 येईल x square plus 2x plus 3.
झालं मॅम. ओके, आपण एक एक्झाम्पल घेऊ आणि पास करू, कारण खूप हेवी होईल एकाच दिवशी एवढं सगळं घेतलं तर. ठीक आहे. So write down the last example of this lecture. Okay, write down. Solve d cube minus 8. Solve d cube minus 8 into y is equal to x raised to 4 minus 2x. Okay. So first of all, we write the auxiliary equation. Okay. So its auxiliary equation is d cube minus 8 is equal to 0. Okay, d cube minus 8 can be written as 3 cube is equal to 0. Okay, now we can write this as d minus 2 and d square minus 2d plus 4 is equal to 0. Okay, आता ह्या d square minus 2d plus 4 चे फॅक्टर्स आपल्याला कसे पाडावे लागतील? d is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac upon 2a. So d is equal to minus b is 2 plus minus square root of b square minus 4ac is, sorry, इथं प्लस साइन आहे. So minus 2 into 4ac 16, right, upon 2, which is equal to minus 2 plus minus 12 divided by 2. 12 can be written as 4 into 3. So minus 2 plus minus 2 into root of minus 3 upon 2. 2 will get cancelled. Minus 1 plus minus root 3 I. हे आपले काय झाले? याचे रूट आले, म्हणजे सगळे आपल्या ऑक्झिलरी इक्वेशनचे रूट्स काय येतील? 2 and minus 1 plus minus root 3 I. So complementary function is equal to C1 e raised to 2x plus e raised to minus x, C2 cos of root 3x plus C3 sin of root 3x. Okay, आता particular integral find करू आपण. So particular integral is equal to 1 upon f of d is d cube minus 8 into x raised to 4 minus 2x. Okay, now minus 1 by 8 आपण common काढू. Minus 1 by 8 into 1 minus d cube, right, into x raised to 4 minus 2x. Now minus 1 by 8, we shift this term to the numerator, raised to minus 1 into x raised to 4 minus 2x. So we expand this 1 by 8, 1 plus d cube
इथे डी क्यूब अपॉन 8 यायला पाहिजे, राईट. प्लस ह्याचा स्क्वेअर काय येणार आहे, डी क्यूब बाय 8 चा स्क्वेअर प्लस सो ऑन इंटू एक्स रेस टू 4 मायनस 2x. मल्टिप्लाय केलं तर आतमध्ये काय येणार आहे, 1 अपॉन एक्स रेस टू 4 मायनस 2x प्लस 1 अपॉन 8 इंटू डी क्यूब ऑफ एक्स रेस टू 4 मायनस 2x प्लस डी रेस टू 6 बाय 8 किती येईल, 8 चा स्क्वेअर करू आपण इंटू एक्स रेस टू 4 मायनस 2x. आता ही तर टर्म 0 येईल. सो नेक्स्ट स्टेप काय येईल, मायनस 1 बाय 8 एक्स रेस टू 4 मायनस 2x is equal to minus 1 by 8 x raised to 4 minus 2x, okay, plus 1 by 8 into third order derivative of x cube plus 1 by 8 into third order derivative of x raised to 4 is 4x cube, 12x square, ha first order, ha second order, and third 24x, okay, into 24x. So is equal to minus 1 upon 8 x raised to 4 minus 2x plus 3x. So final answer will be minus 1 by 8 x raised to 4 plus x. So हा आपला Pi आला. Now y is equal to CF plus Pi. So CF काय आलता आपला, y is equal to C1 e raised to 2x plus e raised to minus x, C2 cos of root 3x plus C3 sin of root 3x. Pi is minus x raised to 4 by 8 minus x by 8. Okay. झालं हे लिहून? हो मॅम. येस मॅम.
ओके, झालं लिहून? येस मॅम. ठीक आहे, आता आपण एक्झाम्पल घ्यायला नको. ओके, सो आपण थांबू. पण ठीक आहे, आपण तुमच्या क्लासमध्ये फक्त तुम्ही आय थिंक 14 या 15 जण आहे. ओके, अमृता, निखिल, विनायक, राईट? अभिषेक, पार्थ, आर यू देअर? अमृता? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो आपण अप्लाइड मॅथमॅटिक्स पण शिकतोय. ठीक आहे, त्याच्यात आपल्याला 6 चॅप्टर आहेत. ओके, तुमच्यापैकी आता किती जणांनी डिप्लोमाला M1 M2 होता तुम्हाला? हो मॅम. त्याच्यात आता हे Yes, ma'am. होतं. आपण जे शिकतोय आता सध्या, जे लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन विथ कॉन्स्टंट कोइफिशियंट, ह्याच्याशी रिलेटेड कुठला चॅप्टर होता तुम्हाला? मीन्स तुम्ही आय थिंक मला वाटत की कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन फाइंड करायला शिकला असाल किंवा पर्टिक्युलर इंटिग्रल. No, ma'am. हे नव्हतं. म्हणजे टोटली नवीन आहे हे सगळं, राईट? हो मॅम. आणि आय थिंक तुमचं जर बेस दॅट इज इंटिग्रेशन अँड डेरिव्हेटिव्ह जर परफेक्ट नाही म्हणत आहे, ऍटलीस्ट तुम्हाला थोडीफार आयडिया असायला हवी, तरच म्हणजे आपण काय म्हणायचं, दोन्हीकडून इंटरॅक्शन होईल. नाही तर मीच एकटी बडबड करत जाईल. त्यापेक्षा आपण असं करायचं का, आपण हा LDE मधले अजून 2 पॉइंट्स राहतात, ते फक्त 5-5 एक्झाम्पल घेऊन संपूया. त्याच्यानंतर आपण जे आपले स्टॅटचे 2 चॅप्टर आहेत, म्हणजे ते असे आहेत की ते म्हणजे काय म्हणायचं, त्याला बेस नाही लागत कुठला, म्हणजे ते नवीनच आहे. म्हणजे असं नाही की हे आलं तर ते 2 चॅप्टर येतील, असं काही नाहीये. टोटली नवीन आहे आणि समजेल असे 2 चॅप्टर आहेत ते. मग मला असं वाटतं की ते फोरियर सिरीज आणि झेड ट्रान्सफॉर्म जर शिकवलं तर तुम्ही लेक्चरला पण नाही बसणार. म्हणजे मी एकटीच फक्त वन वे प्रोसेस होईल ते. मग आपण असं करायचं का, की हा चॅप्टर झाल्यानंतर आपण जे काही आपले सेकंड सेक्शन मधले 2 स्टॅटिस्टिक्सचे चॅप्टर आहेत ते घेऊया. ओके, आणि त्याच्यानंतर लॅपलास ट्रान्सफॉर्म घेऊया. कारण लॅपलास ट्रान्सफॉर्म हा पूर्ण एक 9 फॉर्म्युले, फक्त 9 फॉर्म्युल्यावरती तुमचा लॅपलास ट्रान्सफॉर्म आणि लॅपलास इन्व्हर्स ट्रान्सफॉर्म आहे. म्हणजे त्यालाही तुमचं आधीचं काही डेरिव्हेटिव्ह इंटिग्रेशन नाही आलं तरी चालेल, फक्त 2 टर्म्सचं इंटिग्रेशन आलं तरी अख्खा लॅपलास ट्रान्सफॉर्म येऊन जाते. मग आपण फोरियर सिरीज आणि झेड ट्रान्सफॉर्म मागे ठेवायचं, आणि हा चॅप्टर झाला की लॅपलास घ्यायचे की ते स्टॅटचे 2 चॅप्टर घ्यायचे. म्हणजे मलाच भीती वाटते की मी काय शिकवते हे तुम्हाला समजतंय का नाही ह्याची मलाच भीती वाटते. दिव्या, मल्हार, काय करायचं आपण? मल्हार, आर यू देअर? हॅलो मल्हार. दिव्या, आर यू देअर? Yes, ma'am. ओके, सो काय करायचं आपण, आधी लॅपलास ट्रान्सफॉर्म घ्यायचा की म्हणजे तुमच्यासाठी, कारण तुम्हाला असं नाही की हा सेमचा मॅथ झाल्यावर तुमचा मॅथ्सशी काही संबंध नाही. नेक्स्ट सेमला पण तुम्हाला अप्लाइड मॅथमॅटिक्स 2 आहे. मग आता जर तुम्हाला हा अप्लाइड मॅथमॅटिक्स 1 म्हणजे नाही आवडला तर मग पुढे जाऊन प्रॉब्लेम होईल ना. त्यापेक्षा ऍटलिस्ट 100% समजावा असं मला नाही वाटत आहे, पण ऍटलिस्ट 60% तरी समजावा. सो तुम्ही जसं Statistics घ्या. स्टॅटिस्टिक घ्यायचे, हो मॅम. इझी आहे. त्याच्यात फक्त 2-3 पॉइंट्स आहेत आणि नेक्स्ट पण स्टॅटिस्टिक्स आहे, तो टोटली फॉर्म्युल्यावरती, फॉर्म्युला एक्झाम्पल, फॉर्म्युला एक्झाम्पल. ओके, आणि आणखी एक, तुम्ही 14 जण आहे, कधीही काही वाटलं मला व्हॉट्सअपला मेसेज करा किंवा कॉल करा, किंवा मॅडम तुम्ही हे शिकवते आम्हाला समजत नाहीये, अशी मेथड यूज करा किंवा ही मेथड यूज करा. कसलंही सजेशन असेल तर बिनधास्त विचारा, मला काही नाही वाटणार. मी तुम्ही जे सांगाल ते इम्प्लिमेंट करेन. ओके, किंवा नंबर ऑफ एक्झाम्पल वाढवा किंवा काही सजेशन असेल तर सांगा, मी इम्प्लिमेंट करेन. ठीक आहे. Okay, ma'am. सो आता ह्या लेक्चरला तर एक्स रेस टू एम चे आपण घेतले, आणखी एक्झाम्पल नको. ठीक आहे, एवढेच आजच्या लेक्चर पुरते एवढे बास आहेत. ओके, आणि असंही तुमची ऑनलाईन एक्झाम आहे, MCQ वरती जास्त फोकस असणार आहे. ओके, पण ऍटलीस्ट थोडंफार तरी समजायला हवं ना. Yes, ma'am. ओके, ठीक आहे, आपण थांबूया इथं, चालेल? हो मॅम. ओके, काही डाऊट Yes, असेल मला कधीही कॉल करा, मेसेज करा. ठीक आहे, चलो आपण थांबू इथं.